Function and scope of production management ki ase swa. Functions keta ami one by one saw. First is selection of product design, selection of product and design. After that, selection of production process. After that, selection of right production capacity. Fourth number is production planning. Fifth number is production control. Sixth number is quality and cost control. After that, inventory control. And last, number 8 is maintenance replacement of machines. Okay, these are the 8 functions of production management. One by one we will discuss. First one is selection of product and design. Production management first select the right product for production. Then it selects the right design for the product. Care must be taken while selecting the product and design because the survival and success of the company depend on it. The product must be selected only after detailed evaluation of all the other alternative products. After selecting the right product, the right design must be selected. The design must be according to the customer's requirements. It must give the customers maximum value at the lowest cost. So, production management must use techniques such as value engineering and value analysis. So, ki koise swa? Production management to ami first time production management or first function to hoise right product at a production or karne select koratu. Okay, first of all we have to select the right product which we have to produce. Like that means which product we want to produce. So first one production management select which product they have to produce. Okay, that right product they have to select. Then it select the right design for the product. After selecting the product, what production management do? It select the design for the product. Okay, after selecting a product, what we need? We need a design for the product. So first we have to select the product. After that, we have to select the right design for the product. So care must be taken while selecting the product and design because survival and success of the company depend on it. When selecting the product and design, one has to be careful. Why? Because the survival of the company and success of the company depend on the product. If you launch a product and if the product got successful, if it gets its market value, it is the one of the best product in the market, then what happen? Your company will grow. Okay, যদি এটা product আমি এনেকুৱা বনাই দিলো যেটো আমাৰ ভাল হয় লাইক মার্কেটত যদি হি প্রপারলি চলিব পারে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কোম্পানিটোৰ প্ৰফিট হ'ব এই কাৰণে প্ৰডাক্টৰ যেতে product select কৰা যাৰ ডিজাইন সিলেক্ট কৰা যে কেয়ারফুল হ'ব লাগিব কাৰণ এই প্ৰডাক্টৰ ওপৰতে কি কৰে কোম্পানিটোৰ সার্ভাইভাল আৰু সাকসেসটো বহুতখিনি ডিপেন্ড কৰে The product must be selected only after detailed evaluation of all the other alternative products. Okay, before selecting the product, what we have to look like first we decided that we will make this product. After that, what we have to do? We have to look at the alternative option that are available in the market. Okay, so hey market ki alternative option ase. Suppose you are going to produce some electrical equipment, then you have to look what are other alternative options are available. So tomorrow যেটো product হ'ব হেতু কি কৰিব লাগিব হে alternative optionতকে কিবাটা হলেও like হলেও অলপ ভাল হ'ব লাগিব otherwise customer tomorrow prefer নকৰি alternative optionৰ ওচৰত গুচি যাবগে After selecting the right product, okay, once you select the right product, then you have to select right design. The design must be according to the customer's requirement. So what is the how you have to design the product according to the customer's requirement. Jenekwa customer se bisare to tenekwa ke tehi requirement mote value engineering or value analysis. So enekwa type process put tahati select koribo lage. After that, selection of production process. Once you select the product, once you select the design, what you have to do after second step is you have to select the production process, which process you have to obtain. Production management must select the right production process. So production management ki koribo lagibo proper production যেটো process আছে right production process আছে হেতু select koribo lagibo. They must decide about the type of technology, machines, material and
material handling system etc. So production management proper production process to select কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তাহাতে decide কৰিব লাগিব কি types of technology use হ'ব কি types of machines use হ'ব কি types of material handling system use হ'ব so এইখিনি আমাৰ production process যেতে select কৰা হয় তাৰ লগত এইখিনি related হৈ থাকে After that selection of right production capacity, production management must select the right production capacity to match the demand for the product. This is because more or less capacity will create problems. The production manager must plan the capacity for both short and long-term production. He must use break-even analysis for capacity planning. Okay, so it is selecting right production capacity. Production capacity kotha kote ami ki bujam je ami kiman khini bostu produce korim heitur upor ami like hey number to ami agote decide kori hey mote produce koribo lagibo production management must select right production capacity wait okay production management select right production capacity so that demand of the product matches suppose demand for the product is 100 then you have to produce 100 numbers of products এইটো কিয় কৰিব লাগিব কাৰণ সোৱা বেছি হক বা যদি ক্যাপাসিটি হৈ যায় বেছি হৈ যায় প্ৰডাকশনটো যদি বেছি বা কম হৈ যায় problem create hobo jodi like 100 banabo lage 200 banala besi hoi gole kibo 100 extra thaki jabo ekhini tumar sell no hobo pore tumar to ultimately tumar ki hoi jabo loss hoi jabo garu jodi kom hoi jay customer satisfy no hobo to tumak jiman khini requirement thaki himan khini banabo lagibo ta production management te he card manager e ki koribo lagibo ta proper plan koribo lagibo so capacity to kene ko short time or long term or production karone capacity kiman hobo pare so tar karone ki use koribo pare break even analysis use koribo pare so break even analysis ki asile so ami iman keta product uliabo pare jotna amar ki ho profit hoy na loss hoy so himan khini product uliye tar bisor ami kiman to banabo lagibo ami uliye dibo parim so after that is production planning okay once you select design product and design after that you select production process you select production capacity then one more is production planning production management includes production planning here the production manager decides about routing and scheduling okay production management te ki kore production planning kore aru hekane production manager decide kore routing and scheduling or because so routing ki select scheduling ki hoiswa routing means deciding the path of work and the sequence of operations the main objective of routing is to find out the best and most economical sequence of operation to be followed in a manufacturing process routing ensures a smooth flow of work scheduling means to decide when to start and when to complete a particular production activity so routing means ki hoy eta path of work তুমি decide কৰিবা আৰু কি কি sequence of operations থাকিব হেইটো decide কৰিম main objective হৈছে routing or based আৰু most যেটো economical sequence of operations to be followed in manufacturing process মানে কি কি operation process আমি follow কৰিম হেইখিনি ফাইন কৰা routing আমাৰ কি বুজায় smooth flow of work বুজায় লাইক কি হয় routing method to কি হয় তোমাৰ যেটো production থাকিব কোনটো মেচিনছত আগতে কোনটো অপাৰেশন কৰা হ'ব কোনটো মেচিনস আগতে ৰান হ'ব আফটাৰ দ্যাট কোনটো হ'ব হেইখিনি প্ৰসেস তেওঁলোকে কৰে যে সাপোজ তুমি ৰ মেটেৰিয়েলস আনি ফাৰ্স্ট অফ অল আমি ৰ মেটেৰিয়েলস টু লাইক মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত বা ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইকুইপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনখিনি বস্তু লাইক ইলেক্ট্ৰিক্যাল কিবা এটা প্ৰডিউস কৰিব গৈ আছে কোনটো মেচিনাৰী পাৰ্ট আগতে লগাবা সো হে ফ্লো অফ ওয়ার্ক টু ডিসাইড কৰা হয় ৰুটিং ও ডিসাইড কৰা হয় after that scheduling means to decide when to okay this is the time when you have to start and when you have to complete a particular production activity তুমি কেতিয়া বস্তুটো স্টার্ট কৰিবা বনাবলে আৰু কেতিয়া খতম কৰিবা হেইটো কোনে বুজাব scheduling এ বুজাব okay after that production management also includes production control the manager has to monitor and control the production he has to find out whether the actual production is done as per plans or not he has to compare actual production with the plans and find out deviation he then takes necessary steps to correct this deviation so in production control what happened production management also includes this production control process itself so the manager has to monitor okay the manager who is the whoever the production manager he or she has to monitor or control the production he has to find out whether the actual production is done as per plan or not whatever we have planned to make if that actual when actual production meets the planning product okay যেটো আমি as per আমাৰ plan যোনটো আছিল সেই যোনটো product আমি বনাম ভাবিছিলো যেটো আমাৰ desired product আছিল সেইটো actual productৰ লগত match হৈছে না নাই সেইটো কোনে চাব লাগিব
মেনেজাৰে চাব লাগিব again he has to compare actual production with the plans and find out the deviation after that once he has find out that is it done as per plan or not next what you have to done he has to compare the actual product with the plans which product we want to make and which product we actually made both has to be compared okay both have to be compared and what are the deviations are there so deviations can find koribo lagibo so once the deviation is found then he has to take necessary steps to correct this deviation okay then he has to take steps so jodi deviation hoise ki hoise code mistake to hoise hekini karone ki step lobo lagibo correction karone steps lobo lagibo so etu hoy gol tomar production control so after that is quality and cost control production management also includes quality and cost control quality and cost control are given a lot of importance in today's competitive world customer all over the world want good quality products at cheapest prices. To satisfy this demand of customers, the production manager must continuously improve the quality of his product. Along with this, he must also take essential steps to reduce the cost of his products. So, production management ako kar logot include korile quality and cost control to production management or andarote ahi jay. Quality and cost control are given a lot of importance in today's competitive world okay today's world is very competitive in market you will find different types of products so when you something is launching new for a product what is the most important factor is quality and cost control okay cost control means ki price to kom hobo lagibo like tomar production cost to control hobo lagibo ei competitive world ot ekane quality and cost control to bahut beshi importance hoy boli koise customer all over the world want good quality at the cheapest price so azikali customer ki bisare tomar bhal quality bostu kom price ot bisare cheapest price ot bisare okay so to satisfy this demand of customer the production manager must continuously improve the quality of his product so that this what customer wants good quality products at cheapest price so to satisfy this demand of customer what production manager has to do production manager must continuously improve the quality of his product enekwa nohoy same product year to year ami solai asu tenekwa nohoy to production manager ki koribo lagibo he product quality improve koribole try koribo lagibo time to time improve koribo lagibo along with this he must also take essential steps to reduce the cost of his product aru logote ki koribo lagibo production ditu cost ase hetu ko olop mane komabo lagibo okay this is quality and cost control after that inventory control production management also includes inventory okay production management inventory control ko include kore the production manager must monitor the level of inventories there must be neither overstocking nor understocking of inventories if there is an overstocking then the working capital will be blocked and the materials may be spoiled wasted or misused if there is an understocking then production will not take place as per schedule and the deliveries will be affected so inventory means like ami jikini bostu anu ami jikini bostu stock ot rakho ami inventory under study koro okay so production manager ki koribo lage এই ইনভেন্টৰিটো মনিটৰ কৰিব লাগিব মনিটৰ কৰি থাকিব লাগিব এইটো কিয় কাৰণ লাইক এইবোৰ লাইক তোমাৰ ওভাৰ ষ্টকিং হ'ব নোৱাৰে আৰু আন্ডাৰ ষ্টকিং হ'ব নোৱাৰে ওকে ওভাৰ ষ্টকিং মিন্স লাগাতকে বেছি হৈ যোৱা তোমাক লাগে ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগিছিলে সাপোজ 200 বাট ইউ হ্যাভ raw materials 400 to extra 200 এটা থাকি যাব যদি ওভাৰষ্টকিং হৈ যায় আৰু সেই যেটো এক্সট্ৰা থাকি গল তাতে আমাৰ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টু ব্লক হৈ গল আমাৰ যেটো পইচা আছিল হেইটো ব্লক হল আমি হেখিনি বস্তু পারচেজ কৰি দিলো হেখিনি ইনভেন্টৰীত লগাই দিলো আৰু সেই মেটেৰিয়েলটো পিছলৈ কি হ'ব পাৰে বেয়া হৈ যাব পাৰে যদি তাক ইউজ নহয় পেলাই থৈ দিয়া যাব এক্সট্ৰা খিনি ওয়েস্ট যাব পাৰে বা মিস ইউজ হ'ব পাৰে সো ওভাৰষ্টকিং ইজ নট গুড ইভেন আন্ডাৰষ্টকিংও গুড নহয় কিয় কাৰণে নহয় সো কাৰণ তেতিয়া হৈ কিবা প্ৰডাকশনটো শিডিউলৰ মতে নহব যদি তোমাৰ বস্তু যিমান লাগিছিল তাতকৈ কম আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব প্ৰডাকশনটো ৰৈ যাব কাৰণ তোমাৰ যিমানখিনি আছিল লাগে হিমানখিনি বস্তু নাই তো তোমাৰ প্ৰডাকশনটো ৰখি যাব প্ৰডাকশনটো ৰখি যোৱাৰ লগে লগে ডেলিভাৰী এফেক্ট হ'ব তোমাৰ প্ৰডাকশন যেতি ষ্টপ হৈ গল তেতিয়া কি হ'ব ডেলিভাৰী লেট হৈ যাব সেইকাৰণে না ওভাৰষ্টকিং হ'ব লাগে না আন্ডাৰষ্টকিং হ'ব লাগে সেই কাৰণে প্ৰডাকশন মেনেজাৰ এজনে সেইখিনি বস্তু প্ৰপাৰলি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে
Maintenance and replacement of machines. Production management ensures proper maintenance and replacement of machines and equipment. The production manager must have an efficient system for continuous inspection, routine checks, cleaning, oiling, maintenance and replacement of machines, equipment, spare part, etc. This prevents breakdown of machines and avoids production halts. So production management কি ensures কৰিব লাগে যে machines বা যিখিনি machines আছে equipments আছে in a factory or in a organization that should be properly maintained and যদি কিবা ৰিপ্লেস কৰিব লাগে হয় দেন ৰিপ্লেসমেন্টও কৰিব লাগে সো এইখিনি বস্তু প্ৰপাৰলি প্ৰডাকশন মেনেজাৰে চাই থাকিব লাগে Production manager must have an efficient system for continuous inspection. Okay, production management hatot manager hatot like it is continuous checking hoy thake inspection hoy thake routine check hoy cleaning hoy thake oiling hoy thake maintenance or replacement hoy machine or ekhini te ensures koribo lage. Okay, like machine or maintenance or equipments or spare parts or ebur jete maintenance proper hoy ebur jete time to time check hoy thake routine check hoy thake inspection ot thake properly clean কৰি ৰখা হয় properly oiling কৰা হয় তাহাতক তেল lubricant এবোৰ ইউজ কৰা হৈ ৰখা হয় মেচিনত তাৰ পিছত তোমাৰ মেইনটেনেন্স খিনি প্ৰপাৰ কৰা হয় ওকে ৰিপ্লেসমেন্ট লাগিলে কিবা যদি ৰিপ্লেসমেন্ট লাগে এইখিনি যেটা কৰা হয় এইখিনি প্ৰডাকশন মেনেজাৰ এইখিনি পুৰা লাইক চাই থাকিব লগা হয় এইখিনি কৰিলে কি হয় দিস প্ৰিভেন্টস ব্ৰেকডাউনস অফ মেচিন এন্ড এভয়েড প্ৰডাকশন হলস যদি তুমি প্ৰপাৰলি মেচিনটা মেইনটেইন কৰা কিবা পাৰ্ট ৰিপ্লেস কৰিব লগা হয় যে ৰিপ্লেস কৰি দিয়া তো এইখিনি কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ব্ৰেক মেচিনছৰ ব্ৰেকডাউন নহয় আৰু মেচিনছৰ ব্ৰেকডাউন নহলে প্ৰডাকশন হল্ট নহয় প্ৰডাকশন এটা ৰখি না যায় হি কন্টিনিউ হৈ থাকিব সো এইটো এটা প্ৰডাকশন মেনেজাৰ আন্ডাৰ এটা ওয়াৰ্ক হয় সো দিস আর দ্য ফাংশনস অফ প্ৰডাকশন মেনেজ